Welcome to lesson number 3. We're still working on the text control freaks, and we're going to do some close reading. close reading, כמובן קריאה קצת יותר מעמיקה. עד עכשיו ככה רפרפנו ככה את הטקסט, קראנו פה משפט, שם משפט. עכשיו אנחנו נקרא קצת יותר מהטקסט. We're going to look at components of research. כמובן תמיד חשוב להסתכל על המרכיבים של מחקר בתוך הטקסט. We're also going to be focusing again on the writer's opinion, כן, דעתו של הכותב. תזכרו שזה ביקורת של ספר, ולכן מאוד מאוד חשוב לעקוב אחרי הביקורת ודעתו של הכותב. So let's look at paragraph 3. And I want you to answer the following question. What was Wolf's hypothesis? Okay. What was Wolf's hypothesis? Now remember, the word hypothesis means השערה. כן, מה הנחת היסוד של וולף? גם כן פה בשאלה הזאת יש לנו אזכור של שם מתוך הטקסט. מאוד קל לסרוק את הטקסט, לחפש את השם. אבל תחשבו גם כן, לפני שאתם ככה רצים להסתכל על ההשערה של וולף, גם תנסו לשאול את עצמכם בעצם למה מביאים אותו בתור דוגמה. למה מביאים אותו לתור דוגמה? זה סתם איזושהי רעיון שצריך להיות אצלכם בראש, גם בזמן שאתם מנסים לענות על השאלה. So, now when we're looking for Wolf's hypothesis, I'm sure you noticed the words Wolf believed, כן? וולף האמין. כי תזכרו שאתם מחפשים השערה, אתם מחפשים איזושהי הנחת יסוד, הנחת יסוד שהיא לא מבוססת מדעית, אלא איזושהי תיאוריה. So the words Wolf believed, כן, האמונה שלו יכולה לעזור לכם למצוא את התשובה. ואותו דבר לגבי המילים his theory, התיאוריה שלו הייתה. שוב פעם, איזושהי תיאוריה שעוד לא מבוססת, אז זה יכול לעזור לכם למצוא את התשובה הנכונה. Now, as I said before, I wanted you to focus on why is Wolf mentioned here. למה הוא מוזכר פה? והוא בעצם מוזכר פה כי הוא דוגמה לחוקר שניסה לשנות את המוח דרך מחקר. Okay? So now let's look at the answer. So what was Wolf's hypothesis? Wolf believed that migraines were caused by a disharmony between a person and his or her environment. כן, הוא האמין שבעצם מיגרנות זה תוצר של איזושהי חוסר התאמה בין האדם לסביבה שלו. So this could be one answer. You also have another option. יש לכם אפשרות נוספת עם המילים his theory. So what was his theory? His theory was that if a patient could be held in a specialized environment and placed in a situation of frustration, then the old patterns of mental activity could be broken down and new ones built. כן? התיאוריה שלו הייתה שאם שמים אדם מסוים במצב של תסכול, אפשר לשבור את הדפוסים הישנים של הפעילות המוחית שלו ולבנות דפוסים חדשים. So again, the bottom line of Wolf's theory is that the human mind can be changed. כן? הנקודה המרכזית שניתן לשנות את המוח האנושי. Now, I want you to focus on the following question. Was Wolf's research successful? כן? האם הניסוי שלו הצליח? Now we have the options yes, no, and both. And whenever you have the option of both, you should always stop and think that you might have כן, אבל מצד שני לא. Okay, that's an option. So read paragraph 3 and try and answer the question. Okay, so in order to answer was Wolf's research successful, we have to look at the outcome. אנחנו צריכים להסתכל על התוצאה של הניסוי שלו, והתוצאה של הניסוי נמצא במשפט האחרון של פסקה 3. It says here they, מי זה they? They emerged terrified and disoriented
but headache free. עכשיו, המילה they, it refers to his patients, כן? הפציינטים שלו יצאו מתוך הניסוי הזה שהמטרה שלו הייתה כמובן לשנות את המוח שלהם. They emerged terrified, הם יצאו מהניסוי מפוחדים and disoriented, מבולבלים, but headache free, but they didn't have a headache anymore, אבל לא היה להם כאב ראש. אז אתם רואים פה, המשפט הזה הוא קצת בעייתי, ולכן יש פה כמה אופציות כדי לענות על השאלה. Okay? You can say, yes, the research was successful. Now, why was his research successful? כי, or because, of course, he managed to cure the patients of their headaches. כן? הוא ריפא אותם מכאבי ראש. כן? They didn't have any more headaches. They were headache free. So on the one hand, he was successful. You could also answer no. Okay? You can say that the patients emerged terrified and disoriented. So his research was not successful because the patients were scared and they didn't understand what was going on around them. כן, הם היו מבולבלים ומפוחדים, ולכן הניסוי לא הצליח. You could also say, actually, that the research was both successful and unsuccessful. Because you can take these two sentences and put them together. You can say, even though, כן, למרות, the patients emerged terrified and disoriented, but they were headache free, כן? אתם רואים גם את הצד החיובי ואת השלילי, כלומר, למרות שהם היו מבועתים ומבולבלים, אבל זה ריפא את הכאב ראש שלהם. עכשיו תזכרו, לפעמים באמת יש יותר מתשובה אחת נכונה, זה תלוי באיך אתם תומכים בתשובה שלכם. Okay, so now we're going to read paragraph 4. We're continuing to paragraph 4, and we have another question for you. Okay? What was the purpose of Ewan Cameron's research? So here we have another researcher, a different researcher, and we're looking for what was the purpose of his research, כן? מה הוא חקר, מה מטרת המחקר שלו. And I also want you to notice the first sentence of paragraph 4. It says here in 1958 and 1959, Dr. Ewan Cameron, a researcher at McGill University, built on Wolff's notions. Now, building on Wolff's notion means שאותו חוקר שמציגים עכשיו בפעם הראשונה בפסקה 4, בנה על הרעיונות של החוקר שהוזכר בפסקה 3. שזה כבר אומר לי ששני האנשים האלה, המחקר שלהם, או אפילו המסקנות שלהם, די קרובים. Okay, so we're going to pause here and look for the purpose of Cameron's research. Okay, so let's look for the answer. Now, when you're looking for purpose, look for what did they do. כן, מה Cameron עשה? אז אתם מחפשים פעלים. So focus on the words to reformat. So what did Cameron do? Cameron reformatted, כן, הוא עיצב מחדש, his patients' brains. So this was the purpose of his research. What did he do? He reformatted his patients' brains. Now, remember, when you're looking for the purpose of a study or an experiment, look for things like to show, כן? המטרה של המחקר היה להראות משהו, or perhaps to determine, לקבוע משהו, or maybe to explain something, להסביר משהו. במקרה שלנו בעצם קמרון ניסה לשנות את המוחות של הפציינטים שלו. Okay, so now we're going to continue looking at Cameron's research, and I want you to look for the methods that Cameron used to reformat his patients' brains. Now remember, when you're looking for methods, you're looking for שיטות. כיצד הוא ניסה לשנות את המוח של הפציינטים שלו? So focus on that, and we'll come back shortly to look for the answers. So again, what you would do is you would use the keywords from the question and you would look for them in the text. Now, as you can see, it says here in paragraph 4,
that Cameron used a variety of methods. הוא השתמש במגוון של שיטות, and what we get after this is a list of the methods. אנחנו מקבלים רשימה של השיטות. So let's look at the crazy things that Cameron did. So what did he do? He prescribed drugs like LSD, כן? הוא נתן לפציינטים שלו סמים במקרה הזה, אפילו לא תרופות, אלא במקרה הזה סמים. Okay, he administered frequent shock therapy. הוא עשה להם טיפולים בחשמל. He induced comas, הוא גרם לתרדמת בפציינטים שלו. כל זה כמובן בשם המדע. And he piped messages like, you killed your mother, into patients' ears through a loudspeaker placed under their pillows, repeating them as many as 250,000 times. Interesting method. Okay, so here you have it, a list of Cameron's methods. Now remember again, when you're looking for methods, the method of a study or experiment is how it was conducted, כיצד זה נערך, or what were the tools that the researchers used, מה היו אותם כלים שהחוקרים השתמשו בהם. Okay, so now we're going to focus on what was the final outcome of Dr. Ewan Cameron's research. Now, when it says here the final outcome, מה הייתה התוצאה הסופית, או בעצם מה הוא הצליח להשיג במחקר שלו? With this in mind, we're going to pause right now and continue reading, or sometimes even go back to look for, okay, what did Cameron do? כן, מה הייתה התוצאה הסופית ומה הוא הצליח לעשות בניסוי שלו? Okay, so the first thing that Cameron did in his experiment is that he managed to erase the memories of 53 psychiatric patients. So the outcome, כן, התוצאה של הניסוי שלו היה שהוא הצליח למחוק את הזיכרון של 53 פציינטים שלו. So this could be one answer. You also have another answer here in paragraph 4. And the answer could be the patients were in some sense cured. So again, you could also say that the outcome, the final outcome, is that he cured his patients. הוא ריפא את הפציינטים שלו. כלומר, הוא הצליח באמת לשנות את המוח שלהם. He reformatted their brains. So these were the outcomes or the results or the findings. Now again, we're talking about elements of research, כן, מרכיבים של מחקר. The results of a study or an experiment refer to the findings and to what happened at the end of the experiment. Okay, so now we're going to look at what does the writer think about Cameron's research. So let's look at the following question, where again we're going to focus on what the writer thinks about the study. So the question that we're going to try to answer is, does the writer think that Cameron's research was completely successful, yes or no? Now, I don't know if you remember, but in previous units we had similar questions. Now, whenever you have a question of, is the writer completely לחלוטין משוכנע, the answer is pretty much automatically no. Okay, it's no. Why? Because writers don't want to give 100% definite answers. So this should raise some sort of a question in your mind. כן, זה כבר צריך להעלות איזושהי סימן שאלה לגבי מה התשובה הנכונה של השאלה הזאת. So think about it and we'll return shortly to look at the answer. Okay, so I'm sure that you noticed the end of paragraph 4, where the writer is saying that Cameron cured his patients. It says here, the patients were in some sense cured. A woman who had suffered from a mild case of depression found her former malady had gone away, along with any memory of her 3 children.
So notice the words in some sense. The patients were cured in some sense, כלומר, הפציינטים נרפאו במובן מסוים. עכשיו, כשכתוב במובן מסוים, זה אומר לא לחלוטין. אז כבר התשובה שלי צריכה להיות no, לא. הכותב לא משוכנע לחלוטין בהצלחת הניסוי של קמרון. Okay. Now, what does it mean במובן מסוים? כי יש לנו אחר כך את הדוגמה של אותה אישה, שמצד אחד הוא ריפא את הדיכאון שלה, אבל מצד שני היא שכחה את העובדה שיש לה 3 ילדים. Okay, so let's continue then. So, does the writer think that Cameron's research was completely successful? No, and of course, because the patients were in some sense cured, and as I said before, also the example that shows us that along with curing the disease, he also caused additional problems. So after looking at paragraphs 3 and 4, after looking at Wolf's and Cameron's research, we're going to review now the components of research. כי אנחנו נעשה סקירה מהירה של המרכיבים של מחקר, ואיזו מילים כדאי לכם לחפש בתוך הטקסט שיכולים להצביע על רכיב מסוים של מחקר. So for example, we talked about the hypothesis, ההשערה או הנחת היסוד, and in our text we had words like his theory or he believed. When we were looking at the purpose, כן, המטרה of an experiment, we looked at words like to study, to show, to determine, and in our text we saw that Cameron used a variety of methods to reformat his patient's brain. כלומר, his purpose was to reformat their brains, to change their brains. When we were looking for methods, we were looking at things like, did he use a questionnaire? כן, האם השתמשו בשאלון? Did they look at a survey? האם השתמשו בסקר? In our case, they did experiments, הם ביצעו ניסויים. And in the text, Cameron used a variety of methods, והיה לנו שם באמת רשימה שלמה של שיטות שאותו חוקר השתמש בהם. When we're looking at subjects, כן, הנבדקים, מי השתתף בניסוי? In our case, we had here 53 psychiatric patients. So in one of the studies, the subjects of the experiment were the psychiatric patients. And when we were looking for results, ממצאים or findings, we had many pieces of information. We know that Cameron erased the memories of his patients. We also know that, for example, one of the results that a woman he was treating for depression, her depression disappeared, but also she couldn't remember her children. This was also a result of his study. So to summarize, okay, we had a lot of information here. We did a lot of work. You read a lot of the text. So again, we focused on the components of research. We looked at and for the writer's opinion, what the writer thinks about the research. And that's about it.